Praise the Lord. Odofo midi nchie free na Awurade Yesu Kristo ho. Ebre obi biara otie samri. Odofo yegusuara ye bo Awurade Yesu ne maye ne ho dahuro. Na ye twi nyame ba biara obi biara oye nyame dwan. Yesu Kristo dwan. Osini dwan etineni a wote. Otie no na oye. Eniti ye bo obi biara oye Yesu Kristo dwan kokko. Ewo nia ekoso ewo ye wiase boni wiase a yetimi na ye kokko boni nyina ne se odofo ma wo heaven koye hu ehia ma wo heaven koye hu ehia eni ntino bo wo kra ho ban wan kasa no wo will power se wo bebo wo kra ho ban na ene no me kasa fa se don't entertain antichrist doctrines se won suso nkyerɛkyerɛ enyi Yesu Kristo entum ho de nam Facebook nam YouTube ni nam all the other platform de ye bo fie ye beka ye ne oba ye nkyerɛkyerɛ odofo ensososo de entina make sa say onipa biara so ye sofo so ye friend ho evangelist so friend ho den friend ho kyerɛkyerɛ ni a onyi say Yesu Kristo wa ba ho nam Yesu Kristo yo nyame ba no antichrist honhom etinimu antichrist honhom etinimu na ma imagine me nka sa asem wasem but me kind proverbs o kind proverbs 20:26 maybe kind quickly Proverbs 26 verse 5 no be sure to answer the foolish argument of fools or they will become wise in their own estimation. Na niema bi ikoso me de minni sa daje na me de be follow na me bi a mini onipa kon be kwa twetwe but niema bi wo ho a na se obi wo ho a na oye nyansani wo no anani so enso wo Kristo mu no de nipa no sabio wagimi onim nyansa enti ete bia na hu hia se de oye agimisem no uma no hu se de oye na eye agimisem nyansa bia anim se be ya nani nti wo no anadwene mu ni nani so. Amen. Anunti ena ye sa video. Na wa wo ye nyame ba wo ye Kristo dwan no so no. Eni wo nachi na enyera. Esanse sa da no obetwere wo se. Wo ga se Awurade na mi do wo. Abaka se firi mi sokọ. Wa ma wani anti. Wa hu nyansa. Wa ntena se onipa wonimu de firi mi sokọ minimu. Da no niema ebe condemn nipa no. Ebe ya hu dwiri. Ebi bebo won san sada na be late entwen ma sada na mansa odofo ba me no enkan bibi e wo 1 John ye di kan 2 John ye 1 chapter pe 2 John verse 7 2 John verse 7 or say I say this because many deceivers have gone out into the world. They deny that Jesus Christ came in a real body. Such a person is a deceiver and an antichrist. Watch out that you do not lose what we have worked so hard to achieve. Be diligent so that you receive your full reward. Anyone who wanders away from these teachings has no relationship with God. But anyone who remains in the teaching of Christ has a relationship with both the Father and the Son. If anyone comes to your meeting and does not teach the truth about Christ, don't invite that person into your home or give any kind of encouragement. Anyone who encourages such people becomes a partner in their evil work. Into other four, will be whoopno. Say obi a onyi Kristo ni no so osum Yankopon so onye ne ba ni na okacho say adenti na papa wo ho na wo kosom oba o kira wo say kwakosum papa ni ja oba no ho no Bible say obi biara onyi oba ni ni Yankopon abufuo edane so enti mie wo pono emma those people no mem because say you have become a partner in their evil work. O Kristo ni ojidi ni a wabeji Kristo edi a we entertain obi a on acknowledge Kristo na obetira se tight nye we nye uni ni nyina be kwa kogu bunsem jim
mane nya sami bua waten na mo mi yi wuntentene osi atwere nyina firi nyame ahomi mu eye ma akyerɛkyerɛ atenetene atenyiye ene teneni mu de yene se ye betina teneni mu ye betina kronkron ye mu na ye dwene be ye pepepe ewo Kristo na ye som no osi obi biara onye oba ni no oni agya no nti so obi so osum Nyankopɔn na emom o chiri Kristo a honhom etine mu ye antichrist akwa bi ni nam Facebook ni nam YouTube ni ade wasama no title class or evangelist oya no ma na ni so a kire soro so chejam po kwa me ni ade obi biara o ma ni so e kire soro efre nyame wanti so ot yakomam because God lives in the unapproachable light until heaven be moved because he created the heaven and earth. Busa hu se hin na nyame gina na oye soro ne asase na ogina hin. Emma nipa bia na ada wati ma okra hu hia no. Ba bia wo be okra no ebe spend forever years ma no hu hia no. Ese onipa bia ogi ni fame na Satan bo ne pa na honhom etine mu ye antichrist honhom. Me already can plain tell me say abrante bi ni nam oni be attack me kra wo na me ye teachings. Asima obeka ye kra ma erade ni me kasa ne say Yesu Kristo na odi na chi no ye say o sorry 3 days enso 3 days na anu nti enya no kre odiofo onipa bia honkonkon ti ne mu bia no nkwase asem na woka wate because we are nyansa say dru nyame ni ma eye foolishness eye nkwase asem nti sa nipa no say wonya adaje bie wo pono ebie wo phone so say wutie no wo wie mpokra wasa share ni videos a minia unim nya we are as foolish as that person and into them di kai sir proverbs do not entertain the foolish man lest you become foolish as that person. You become as foolish as that person. Nti wa bie wo pono ho emo onipa biara oso ono be ye nkyerɛkyerɛ enso onyi Kristo ni bia no you have become as foolish as that person. Nyankopɔn abufo da wo so you have become partner in that evil work. No abekyerɛ to say tight nye emmo nyame afore and support nyame adwuma say they are all heading to hell. Me kasi subim. They are all heading to hell. Na on pese omun kwan be ko no pese omun ne wo eyiranti ena wo ba ebebo upunu mu se bra na yanka ensem hunu ni ensem to a ede wo kɔ bonsam gye ne bi nkyiro na wo so gidi na wo fa wo nkobi odofo ma wo kra ho hia no ba bia wo kra be spend eternity no ma ehun hia wo sin onipa bi a ope obonefo na abone pa se omra mefa wo kra enko hell ye kan 1 John chapter 2 verse 18 onipa biara onyi Kristo ni se Kristo waba hunemu waba bewu agimini adasankwa no antichrist honhom na eye adwuma woni mu 1 John chapter 2 eko 18 na mekan. Dear children, the last hour is here. You have heard that the antichrist is coming, and already many such antichrists have appeared. From this we know that the last hour has come. These people left our churches, but they never really belong with us. Otherwise, they would have stayed with us. When they left, it proved that they did not belong with us. But you are not like that, for the Holy One has given you his spirit. Wow, kokruti muka kasafufro. Ubie wasu ho se utie obi a okuta antichrist honhom. Nanso wuntimi mpo acknowledge say sa onipa okuta antichrist den, okuta antichrist honhom. Utie no o kire wo de ye. Afa wo a wuntimi mbo afore ebiem. Wo a wuntimi you are not entertaining God. What be your partner with that person evil? Afe wusu wakoso na wo church other people. Se be ye omuso beba antichrist won beba betenante no mu. Onyankopon abufo eda wa wo ye saade no so. Wa wo ye sa no. Obi afa Old Testament, se Old Testament ne kwa na odidi. No we wasa be church say Ghana for na ye black Hebrew. Eye hate eye hunhuma eye otan hunhum ene ti sa nipa kro ni mu utie sa nipa na oni ni na ekọ hellfire ewo heaven no edin ba ko pe se wo ye black wo ye white wo ye purple ye green ye beka se mo akwapa no kwafo ye nka se mo akwapa white akwapa black Hebrew na yellow Hebrew nyame anim no o say he is no respecter of person
nti mu a mo so sa entertainers na antichrist honhom na ti omu no wana wo pede wani hwe soro esum ewia insuo moon any stars ahonhom boni adamoni ani nkabechi to mi na show mama womo kuta bible no enso old testament pen omo acknowledge new testament no omnipa biara onyi kristo ni enka yesu kristo emmo yesu hu de horo bia no antichrist honhom na ti ni mu odofo me entertain sa nipa no enko share ni videos wo WhatsApp emmo obi enko twi nipa enko tu obi sintidua yesu si de sintidua to de manipa eye we no e wo se ba na de enam ne so beba no onwie ntidue wa uti antichrist teachings na wo se share o de kuma mankrofo so omuso ntie na omuso adwen sei ewo kristo hu omadwen sei ewo nipa nyame nkrofo mo bo kristo hu de huru no omadwen sei wo mo na o ma nya nkwaje no yesu si due se ya nwo kura opon bakra hu wo faso sen ho me gina erade hu mo broso me bo kokko se me entertain foolish people. Those who are wise in their own eyes now or more acknowledge Jesus, they are foolish people. You become foolish as them. Jesus Christ, all Kasano. Okay, Matthew chapter 7, Hona. Matthew chapter 7, verse 6, Hona. Make kind quickly. Matthew 7. And two were jeopardy, and two are the precious ne woman, and man preko. Ebi wan preko honhom na ti omumu. Nkraman honhom, and na di omu ye adwuma wie ye bri. Womo bese obeti nkwagisem enti no wo bese nyame ma wo bo kristo hu dehoro akyerew se be ya wo untie nkwagisem kinkan bible no ma wa ankasa wo hu kan kyero no wo so de afa bible ne kan den so boko na Facebook ekwa kotie we no waso na ye ho wa bie ne ho eye ohinhin na wo pe bibieti no e do be ko hellfire ewie ye bre no se nipa so be ye ohinhin na obepe wona de opeti ama won kra ye wonde wona suma ye wonde na no na de won ko oseyimu. Matthew 7 verse 6 Jesus say, don't waste what is holy on people who are unholy. Don't throw your pearls to pigs, they will trample the pearls then turn and attack you. Womo be sewo menua me bo kokko o Yesu mu e wa Awurade mu de owo ba no o wa agya no de oni oba no so ka so o Nyankopon oboa dada no e da no Awurade be ka se free me so ko me nimu if you say me di me tu me nyina ma me ba no. Praise the Lord. Obi biara obeka kiro di to adwum black Hebrew and you are the Israelite, you are the true Israelite, and a Cain and a Esau and a Jacob name, all those things they are hate messages. Run away from such people. The spirit of Antichrist etiomumu edomu ye adwuma eweye me sana nyame ne me kan edomu ye eweye me omu wie nipa adwene de omu ko sayim unyina ye o Bible no kan siye undwin Awurade asem awia ne anadwo e ma on kire no kware no na wudidi omu blasphemy Yesu din ene wona wo preach Jesus din ene ye ode na wo share nyame no me da so wate sakra wadwen no sura ine na ba entwen ma ne nyansa e dabi ba wo betware usuo brother sister mama auntie ofa wo betware usin wo besu afre Awurade na wonye wo so na da na be ye too late ama wate entwen had I known enkwasiafo nesu sesu no had I known enkwasiafo enesu had I known esun enti entwen na ensu sesu no wate Yesu odo Yesu odo spirit of Antichrist is already in existence. Obi a onji Yesu ni bia obi a onmo Yesu hu dehuro bia obi a onka Yesu hu asempa biara na odi nkrofo fofratem to the extent say woka se de obo Yesu hu dehuro no oye bonsam oye hwanhwan omo no na oye omo ye onkuta hu boni okuta hu fi na wo twenwo adwene afri Kristo so wo twenwo adwene afri de ye no kware no so sebe ya wo be yira na wanya dankwa ma wo kra nkwaje hu hia ewe ye brain ye wo ma wo kra nkwaje hu hia ma ne nsonbo kai wo tworo no wo so da no packing kan Bible no for yourself. Matthew, Mark, Luke and John sunya Yesu hu asem bia wo kra wo se Awurade wo kokro hyamema ma me nti unyame wasem as e bia na wakan na wo nti ase wo be kan yo se Awurade boa me na me nti wasem ase na obi a ndada me
You say you want na da brim na obone for na omo work extra time wunti sebe ya wo kra enya nkwaji sebe ya obewu wo boni mu ochina nya wudi o papa maame me nua ba ma ochina nya wudia na waye de wahoa wo hu ewo mu se ochina bi beba ama masakra ochina bi beba mama yesi the next hour enya wudia de biara da na wahoa wo hu hwehwe wajinkwa ni Yesu Kristo onu pe ena owu ye na osori ye all other leaders that came before Jesus Jesus so omo ya akromfo eni tin enwan na nti wonin so obi ka cho say book bi wo ho a ye older than o Bible na ka che say Jesus say won na odi manim no mo ya akromfo enu nti na enwan na antie won won obeba akire nyina so omo ya akromfo omo bewia omo ya spirit of antichrist omo chirimi Kristo obetan wo Yesu kani nyina ti ma ne nya wade wanwan bi na nkodi o machi na nyira na ho no ntimi ka se awrade we na be dada me obeka se frimi so ko wa wan hwehwe masem wa wan hwehwe me wo masem mu frimi so ko wa wo bie waso ho na wo ma waso ya ohehene na wo pensen ne na wo pe die egu nua bi ani mase atie wana obebo wa opunu mu ye ne oba be cha asempa no nanso obedi na Yesu a oye nyame ba no pam won because you become a partner with them in that their wickedness no one leader or the hellfire or beni bru unya honhom ani dia akɔhye de ekoso no me yi apa ye ma o se won ma obiara emagi de wanya ewo nyame mu yi uma won kwagye emmo de biara da eweye bre ya ye wo mi ya Satan bomodin bia se wo won kwagye ebebo me kwagye de ebebo me no wo de ubema Kristo asomobo ubema nyame a wanya no asomobo untimi nkan Bible na hwehwe partner otimi kan na all kan no na mo bampa se awrade kire yase awrade boaye hwehwe obi otimi kan chiro no ne won kan dan se obi a onu bebo nsekuo onu bebo si hehe no asa no videos ni audios a epolutu wadwene epolutu wani na bie wo mu ma demons a diamond ni nka beche to me ebe torment wo life bompaye nipa na wutie no bompaye na nyame reveal huhuma ati nipa kro ni mu tumi ye de ne ye adwuma ne bota ye nti a o kasa asem na o ka ne kirew bompaye na nyame mwa yi nyaman niema firi wo hu ene wakoma mu na wo beti nyame ne Bible say wona wo sufre no no oje won so oso sufre me na meje wo so na meka nia hinta wo nyina a kirew de wontiye de asontiye de ni wahuye de ma akoma da anu na nyame asiesie ma wona wodon so wodo awrade na wo hwe no na semu a wo behu no obema wahu no obema wo ehu no onye totwene da biara da wona wo hwehwe awrade bia onye ni so wo ho na wo ye wona wo hwehwe no men hwehwe ni 6 months na nyai nhwe no 1 year na hwehwe ni da bia continue to seek nyame onye magician no onye nkonya da bia da se wo kra esu hwehwe na obema wahu no ati mpaba mo bibiara enyi Kristo a wanya no mfiri wonsam ka se Kristo amewu Kristo oni Mary Magdalene bo adwama Kristo oye gay say ni nyina ye blasphemy niema edi nipa eko hellfire ma okra kwagye hu hia ma okra ne hu hia bebere hwehwe waginkwa abra okra no wonkwa ene the next second nyawdia se wo pese odo hu ma Kristo yi a misra so be ma wonsa so na me no abosa ampaye na Awurade Kristo aba wo kremu waba wabra bom no abesiesie dia asei biara wabeye ne yie ye wadwene yie bo wadwene pose ennew ne Yesu Kristo benante na wajo because Obama wona waje ne die wona waje ne nsam adi na onam ne nsam so kasa ne dey mi gidi se Awurade Yesu ye nyame ba me boni nti na owu ye me bimbu nti na osori enti mi fa ne ye me Awurade ne magye nkwa me ne benante menkwa na nyina enu nti Awurade boa me amen orofo se obo sampe ya Awurade won kokun wa betena omu Yesu moja no ahya wonso ama oje da no hwehwe wona wa kinkan kiro no ekire kiro na se eni won kokun ni mu amahye no saa ko no na hwehwe na fa wo join fa wo bo na watimi anyini wo Kristo Yesu mu ono nko a ene hene ono nko a na oba bebu wiase aten ono nko na owu ye osori ye
ono kwa no osa baby awrade mu a ono no wo pesa wo get in touch na ye no bom paye na awrade jo free na yo bi a wuti mu anase bibi a ehye wo kra so e wo honhom famu a wo betumi a email me e wo thechristlivetministry@gmail.com the Christ the THE Christ liveth LIVETH the Christ liveth ministry@gmail.com and I say wo Skype waiting near Skype me Skype name is Rosalyn 581 Rosalyn ROSALYN 581 fa hu bebo Kristo abusuakuo na wo hu ento awrade on shraw awrade onnom awrade nka ho na wo moa share video no na wo nua obi di nyama fun se no na adwunya se no onya adwun sakira no nya nyam hihie nsum Kristo awrade